హలో పీపుల్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే ఫుల్ బిందాస్ ఉన్నాను. యాజ్ యూజువల్ ఐ కేమ్ అప్ విత్ వన్ మోర్ వీడియో, బట్ దిస్ టైమ్ ఇట్స్ గోనా బీ అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ ఎట్ అగైన్. నా అదర్ వీడియోస్తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఈ వీడియో కానీ దీనికి సంబంధించిన వీడియోస్ కానీ నేను ఎప్పుడు పెట్టలేదు. ఏంటి అని అంతసేపు థింక్ చేయొద్దు. ఇట్స్ గోనా బీ అబౌట్ హెయిర్ కేర్. అఫ్ కోర్స్ హెయిర్ కేర్ చాలా ఇంపార్టెంట్. నేను తెలిసిన నా క్లోజెస్ట్ ఫ్రెండ్స్లో ఎవరినన్నా నా గురించి, నా హెయిర్ కేర్ గురించి అడిగితే దే గోనా మెన్షన్ అప్ లైక్ 1000 wordsలో పెడతారు దాన్ని. ఎందుకంటే వెన్ ఎవర్ దే కాల్ మీ హెయిర్ మాస్క్ పెట్టుకుంటున్నా అనే చెప్తూ ఉంటాను. ఏంటా హెయిర్ మాస్క్ అసలు? సో ఆ ప్రాసెస్ ఏంటి అది మొత్తం నేను ఎండింగ్లో చూపిస్తాను, హౌ టు డూ ఇట్ అని. సో రైట్ నౌ అయితే ఆ హెయిర్ మాస్క్ చేసుకోవడానికి ఒక 15 minutes పడుతుంది. సో పుట్టింగ్ ఇట్ ఆల్ అసైడ్, స్కిప్ చేయకుండా ఎండింగ్ వరకు చూడండి. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ అప్ అ న్యూ ఛాలెంజ్ నా హెయిర్ కోసం. ఇట్స్ గోనా బీ లైక్ దిస్. ఇప్పుడు ఇలా ఉంది, తర్వాత చేంజ్ ఏంటి అనేది నేను చూడాలి. సో నేను ఈ మాస్క్ని రోజు లైక్ 7 days పెడదాం అనుకుంటున్నా, 7 days ఛాలెంజ్ లాగా. సో పెట్టి ఐ జస్ట్ వాష్ విత్ వాటర్ అండ్ 3 days తర్వాత యూజువల్గా మనం ఎలా హెయిర్ వాష్ చేస్తాము విత్ షాంపూ అండ్ కండిషనర్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అలా చేస్తాను. బట్ ఇప్పుడైతే రైట్ నో నేను మాస్క్ పెట్టేసుకొని ఐ విల్ బి బ్యాక్. డోంట్ స్కిప్ అండ్ స్టే ట్యూన్ టు మై ఛానల్ ఫర్ ఆల్ ది 7 days. Bye. సో ఐమ్ బ్యాక్. ఇలా నేను మాస్క్ పెట్టుకున్నా. సో ఆఫ్టర్ 30 minutes నేను వాష్ చేస్తాను. ఇవాళ అయితే నేను హెయిర్ వాష్ చేయాలి. ఆల్రెడీ 2-3 days అయిపోయింది నేను హెయిర్ వాష్ చేసి. సో అండ్ there are few tips while applying this hair mask. There are few masks which can only apply to scalp, and there are few which can also works really well at the end of your hair. ఇంకొకటి కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్. సో నేను ఇప్పుడు చేసేది కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్. ఇక్కడ పెట్టుకున్నాను, ఇది ఫుల్ పెట్టుకొని ఐ డిడ్ మసాజ్ లైక్ ఫర్ 2-3 minutes అండ్ ఎండింగ్లో పెట్టాను. ఈ మధ్యలో అంతా నేను పెట్టలేదు. అండ్ ఎండింగ్లో పెట్టి ఐ గేవ్ అ నైస్ ఫినిష్. సో ఐమ్ గోనా బీ విత్ ద మాస్క్ ఫర్ 30 minutes అండ్ వాష్ చేసుకొని ఐ విల్ షో యూ. స్టే ట్యూన్డ్. సో ఐమ్ బ్యాక్. ఫ్రెష్ అప్ అయ్యేసి వచ్చాను. హెయిర్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఆరిపోయింది. సో జస్ట్ హెయిర్ సీరం అప్లై చేశాను. లెట్స్ సీ ద రిజల్ట్. సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ day 1. సో డైలీ అయితే ఇట్లా చేస్తున్నది మొత్తం నేను చూపించాను. ఓన్లీ ద రిజల్ట్ పార్ట్ చూపిస్తాను అనమాట. లైక్ day 2 ఇలా ఉంది, day 3 ఇలా ఉంది అని అప్డేట్ ఒక్కటి పెడతాను. సో స్కిప్ చేయకుండా ఫుల్ వీడియో చూడండి. ఐఎమ్ గోనా మీట్ యూ ఆన్ day 7th. సీ ఆల్. బాయ్. సో ఇట్స్ day 2. ఆల్రెడీ అప్లై చేసేసుకొని వచ్చా అనమాట ఇది మొత్తం. సో 30 minutes లేటర్ మళ్ళీ వాష్ చేసుకోవాలి. బట్ దిస్ టైమ్ ఓన్లీ విత్ వాటర్. షాంపూ లాంటివి ఏం అప్లై చేయకండి, జస్ట్ వాటర్తో వాష్ చేయండి. అంటిల్ దిస్ జెల్లీ ఉంటుంది, అది మొత్తం పోయేదాకా వాటర్తో వాష్ చేసేసి జస్ట్ లీవ్ ఇట్ ఆఫ్. ఐ విల్ బీ బ్యాక్ ఆఫ్టర్ టేకింగ్ మై షవర్. సో ఐఎమ్ బ్యాక్ విత్ మై అవుట్పుట్ ఆఫ్ ది second day. సో హియర్ ఇట్ ఈస్. ఎనీవే ఐ డోంట్ సీ మచ్ ఆఫ్ అ డిఫరెన్స్. అంటే సెకండ్ డేకే అంత డిఫరెన్స్ నాకు ఇంకా కనిపించలేదు. బట్ యా, లెట్ మీ చెక్ ఫర్ అనదర్ 5 days. నాకు ఇంకా 5 days ఉంది కాబట్టి ఐ కెన్ స్టిల్ వెయిట్ ఫర్ ద బెటర్ అవుట్పుట్. యప్. సో సీ యూ ఆల్ టుమారో. బాయ్. సో హలో అగైన్. This is 3rd day. I washed my hair with shampoo అనమాట. I see little result. I'll show you first.
కొంచెం నాకేమో కొంచెం సిల్కీ అనిపిస్తుంది నా హెయిర్ ఇవాళ నిన్నటితో కంపేర్ చేస్తే. I think I hope I get more silkier than this by the end of 7th day. So let's wait till I finish my challenge and I'm gonna show you the result. Also watch the video till the dead end. Okay, see you all tomorrow. Bye. Hello again. So as it is day 4 నేనైతే మాస్క్ పెట్టేసుకున్నాను. సో 30 minutes తర్వాత రిజల్ట్ చూపిస్తాను. ఎనీవే as I'm applying the same mask since 4 days, benefits ఉంటాయి కదా. So I just want to discuss at least one benefit per day. So coming to first one, ఏంటి అంటే ఇది మేజర్ బెనిఫిట్స్ వచ్చేప్పటికి omega-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్. ఏంటి అంటే ఇట్ హెల్ప్స్ నరిషింగ్ ది హెయిర్ ఫాలికల్స్, ఆల్సో హెయిర్ స్ట్రెంగ్త్ చేస్తుంది అనమాట. అది నాకు చాలా బాగా తెలుసు దీని గురించి. ఐ హ్యావ్ బీన్ యూజింగ్ సిన్స్ సో వెరీ లాంగ్ టైమ్, బట్ ఇట్లా స్ట్రైట్ 7 days నేను ఎప్పుడు పెట్టుకోలేదు. దిస్ ద ఫస్ట్ టైం. సో ఫర్ మోర్ బెనిఫిట్స్ వీడియో మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా టిల్ ఎండ్ చూడండి. ప్రతిరోజు ఒక్కొక్క బెనిఫిట్తో చెప్తాను. అండ్ 30 minutes ఐమ్ గోనా షో యూ మై రిజల్ట్ ఫర్ టుడే. సీ యా. సో వెల్కమ్ బ్యాక్ అగైన్. మంచిగా గురి పౌర్ణమి అని చెప్పేసి నేను మంచిగా రెడీ అయ్యాను, బట్ నా హెయిర్ ఇంకా వెట్టే ఉంది. సో ఐ విల్ షో యూ ఫస్ట్ హౌ ఇట్ లుక్స్. యా, బట్ టు బీ ఆనెస్ట్ నా హెయిర్ కొంచెం హెయిర్ ఫాల్ తగ్గింది. అంటే రోజు చాలా ఎక్కువ ఊడిపోయేది, బట్ టుడే ఇట్ ఈస్ లెస్ కంపేర్ టు ఎస్టర్డే. బట్ యా, ఇట్స్ ద సేమ్. ఐ డోంట్ నో యాక్చువల్లీ ఎట్లా కనిపిస్తుంది అనేది మీరే నాకు చెప్పాలి ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్ ప్లీజ్. సో యా, ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ 3 days. లెట్స్ హోప్ ఇట్స్ గోనా డూ సమ్ మ్యాజిక్ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఛాలెంజ్. సో యా, see you all tomorrow. Until then, bye. So welcome back again. As this is day 5, నేనైతే హెయిర్ మాస్క్ పెట్టుకొని వచ్చేసాను. సో ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ వన్ మోర్ బెనిఫిట్ ఏంటంటే హెయిర్ థిన్నింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ సొల్యూషన్ ఎవర్. ఎందుకంటే హార్మోనల్ బ్యాలెన్స్కి కూడా చాలా సపోర్ట్ ఇస్తుంది అండ్ ఓవరాల్ హెయిర్ గ్రోత్ ఈజ్ అమేజింగ్. యాజ్ ఐమ్ ఆల్రెడీ సీయింగ్ అ లిటిల్ రిజల్ట్ రైట్ నౌ. నాకు హెయిర్ ఫాల్ చాలా ఎక్కువ ఉంది, హెయిర్ గ్రోత్ కూడా అలానే ఉంది. బట్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ 2 days ఆర్ 1 day నాకు హెయిర్ ఫాల్ చాలా తక్కువ ఉంది. లైక్ వెన్ ఎవర్ ఐ కోమ్ నాకు చాలా తక్కువ హెయిర్ లాస్ అవుతుంది. ఐ థింక్ ఇట్ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ నౌ. యాజ్ ఐ హ్యావ్ అనదర్ 2 more days, ఐఎమ్ రియలీ ఎక్సైటెడ్ ఫర్ మై ఓవరాల్ రిజల్ట్ టు షో యూ ఆల్. బట్ వీడియో స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. ఐ విల్ బీ బ్యాక్ విత్ మై అవుట్పుట్ ఫర్ day 5. ఓకే, bye. సో వెల్కమ్ బ్యాక్ అగైన్. యాజ్ దిస్ ఈస్ డే 6th, నేనైతే మళ్ళీ హెయిర్ మాస్క్ పెట్టుకొని వచ్చేసాను అండ్ ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ వన్ మోర్ బెనిఫిట్. సో నేను అప్లై చేసింది మొత్తం ఇట్స్ అ జెల్ లైక్ సబ్స్టాన్స్ విచ్ కార్స్ ద హోల్ హెయిర్ అండ్ ప్రొటెక్ట్స్ హెయిర్ ఫ్రమ్ బ్రేకేజ్. ఇరిగిపోకుండా తునిగిపోకుండా మంచిగా కాపాడుతుంది. యాజ్ షోన్ ఇన్ సమ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఆఫ్ హెయిర్. మంచిగా ఇలా అంటే ఇరిగిపోదు చూడండి, ఆర్ ఇట్లా పీకగానే రాదు. ఇట్ బికమ్ స్ట్రాంగర్, బ్రేకేజ్ నుంచి బాగా ప్రివెంట్ చేస్తుంది. అండ్ ఐఎమ్ ఆల్రెడీ సీయింగ్ ద బెస్ట్ రిజల్ట్ ఇన్ దాట్. అండ్ నేను చూసిన వాటిలో ది బెస్ట్ అంటే యాజ్ ఐ హ్యావ్ అన్ ఆయిలీ స్కాల్ప్, నాకు ప్రతి 3rd dayకి అంటే యునో స్కాల్ప్ అంతా ఆయిలీ అయిపోతుంది. ఐ హ్యావ్ టు టేక్ అప్ అ మ్యాండటరీ హెయిర్ వాష్ ఫర్ ఎవ్రీ 3rd ఆర్ యా మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఫర్ ఎవ్రీ 3rd day. కానీ నేను ఇది స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి నా స్కాల్ప్ అంత ఆయిలీ ఉండట్లేదు, బట్ స్టిల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ హెయిర్ వాష్ యాజ్ యూజువల్. యా, ఐ థింక్ దట్స్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ వన్. యూనో అంటే ఆయిలీ అయిపోతే అదో ఇరిటేషన్ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది అండ్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ హెయిర్ వాష్. సో ఇప్పుడైతే చాలా బాగా అనిపిస్తుంది. అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేప్పటికి నాకు హెయిర్ ఫాల్ చాలా ఎక్కువ. ఇక్కడ మీకు వాల్యూమ్ ఎంత కనిపిస్తుందో నాకు తెలియదు, కానీ నాకైతే పర్సనల్గా హెయిర్ ఫాల్ చాలా ఎక్కువ. వెనవర్ ఐ కోమ్ ఆర్ నేను ఇట్లా హెయిర్ ఇట్లా చేసుకుంటున్నా, బన్ పెట్టుకుంటున్నా, కానీ నాకు హెయిర్ చాలా ఊడిపోతుంది. బట్ నౌ ఇట్ హ్యాస్ రెడ్యూస్ టు వన్ సర్టెన్ లెవెల్, యాజ్ ఇట్ ఈస్ అ గుడ్ న్యూస్ ఫర్ మీ. సో ఐల్ బి బ్యాక్ ఇన్ 30 minutes. I'm excited to show up my result and రేపు ఒక రోజే ఉంది. I don't know, I'm super excited to show you all how to prepare this mask and నేను రేపు చూపిస్తాను.
ఇవాళ ఎలాగో అయిపోయింది కాబట్టి. సో వీడియోని అయితే స్కిప్ చేయకుండా టిల్ ఎండ్ చూడండి. ఓకే, బాయ్. మంచిగా ఫ్రెష్ అప్ అయ్యేసి వచ్చాను అండ్ దట్స్ హౌ మై హెయిర్ లుక్స్ రైట్ నౌ. ఇట్స్ లిటిల్ వెట్ ఆల్రెడీ, అంటే ఇంకా ఆరలేదన్నమాట. సో యా, one constant thing I have been observing since I started applying this hair mask is, నాది అంతకుముందు చాలా రఫ్ ఉండేది. కొంచెం అంతకుముందుతో కంపేర్ చేస్తే ఇప్పుడు లిటిల్ సిల్కీ అయ్యింది. అండ్ ద అదర్ థింగ్స్ ఐ హ్యావ్ బీన్ సేయింగ్, నిన్న మొన్నటి నుంచి నేను చెప్తూనే ఉన్నాను హెయిర్ ఫాల్ అని. సో యా, దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. రేపు అయితే పక్కాగా చూడండి. I'm super excited to show what is the secret hair mask is and how to prepare. And yeah, more about hair mask anta repe. So yeah, stay tuned and I'll be back tomorrow. Bye. Hello people, as this is day 7, ఇవాళ అయితే ఫైనల్గా హెయిర్ మాస్క్ ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తాను, రండి. ఇలా ఫామ్ అయిపోతుంది ఆఫ్టర్ 15-20 minutes. సో అప్పుడు ఒకసారి చెక్ చేయాలన్నమాట. లైక్ కొంచెం తీసుకొని వీ హ్యావ్ టు చెక్ ఇట్, ఇది జెల్ ఫామ్ అయిందా లేదా అనేది ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి. ఐ థింక్ ఇట్ నీడ్స్ అనదర్ 4 minutes. ఐ థింక్ ఇట్స్ గుడ్ నౌ. ఇది ఒక 5 minutes కూల్ డౌన్ చేస్తాం అనమాట. సో ఇలా కూల్ డౌన్ అయిపోయింది. నౌ వాట్ టు డూ? Hello again. Now I just want to show how to apply this hair mask. And washroom lo pettan camera and the light is really odd, but it's fine. Gaba chupichestanu. As this is the mask I made. You just need to massage it for 2 minutes. Like the whole hair apply chesin tarvata mottam hair anna, I'll show you this. This is the massager. We can use this or either with hand, like tips, fingertips tho anna cheyachu. Anything works, but this works really good. So the whole scalp apply chesesa. Now I just ilaga. Now I'll apply this part. So when I'm applying to the other half, I concentrate on the edge more. So that's how I apply my hair mask every single time. And now let's wait for 30 minutes and I'm gonna show you my result for the day 7. And yeah,
I don't know how many or how many of you gonna try this or మీకు ఎంత బెనిఫిట్ అవుతుంది అని నాకు తెలియదు, బట్ దిస్ ఈజ్ మీ డూయింగ్ హెయిర్ మాస్క్స్ ఎవ్రీ సింగిల్ టైమ్. లైక్ ఎవ్రీ సింగిల్ టైమ్ వెన్ ఎవర్ ఐ వాష్ మై హెయిర్ ఇదే చేస్తాను. అంటే ఇలాంటివి ఇంకా చాలా చేస్తాను, బట్ దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ good mask or beneficial mask I found. So I just thought to just upload this video and there. So yeah, let me show you my results in some time and then see you again. Hello again. Finally అయిపోయింది. 7-day challenge is done. So now I'm gonna show you how my hair looks. So yeah, if you also like this video, do like, share and subscribe to my YouTube channel Bhavana S Rao, and see you in the next video. Until then, bye bye.